In the fetal surface is smooth, shiny. There will be presence of umbilical cord. Okay. So now we'll get to the part that what is placenta. What is placenta? How is it formed? Development. What are its functions? Okay. And what are the abnormalities or types of placenta? Different types and abnormalities. What is the weight of a normal placenta? Average weight. Placental weight আমরা কখন বলছি? When? First trimester, second trimester, or after delivery? Yeah, after you have separated the placenta, right? When you'll weigh it, mostly it is 500 grams. That is the average weight of a placenta. Okay. And how much is like, for example, if the body weight of a baby is 2.5 kilos or 3 kilos, তার সাথে তোমাকে একটা রেশিও মেনটেন করে প্লাসেন্টা। ইট ইজ অলওয়েজ 1/6 the body weight of the fetus, 1/6 approximately, and around 17 weeks of gestation, এগুলো সব MCQ points, 17 weeks of gestation, the placenta weight and the fetal weight becomes equal, 1:1 during around 17 weeks. Okay. So this is the beauty of the placenta. It has got both the maternal part and the fetal part in its own. Now the maternal part is also called the decidual part. Decidua. Why? Well, it is formed from the decidua only. Decidua is, what is decidua? Decidua mane? Ore jhore na. What is decidua? Decidual membrane, decidua ta mane ki? আবার maternal part বলছি যে ঝরে যাচ্ছে কেন? maternal part, কোন maternal part থেকে deciduaটা ফর্ম হয়? প্লাসেন্টাটা পার্ট হয় কোথা থেকে? ইউট্রাসের innermost layer. What is that? এন্ডোমেট্রিয়াম। বাবা, এন্ডোমেট্রিয়াম এর আরেকটা নাম হলো ডেসিডুয়া। ওকে, endometrium, it forms from the endometrium. So by the proliferation of the endometrial tissue and some fetal tissue, এই দুটোর অ্যামালগামেশনেই তো একটা প্লাসেন্টা ফর্ম হচ্ছে। এবার ডেসিডুয়াল পার্ট একটা থাকে আর ফিটাল পার্ট একটা থাকে। তো ডেসিডুয়াল পার্টে ব্লাড সাপ্লাই is by which? Yes, spiral arteries. And the another part is residual part, আরেকটা কি? fetal part, সেটাকে আমরা বলি কি? residual plate যেমনি বলছি ওটাকে বলছি chorionic plate. chorion is the fetal part. Okay, chorionic plate এ তাহলে blood supply কে দেবে? Very easy. বেবির পার্ট fetus এর কি ভেসেল দেয়? umbilical arteries. So decidual part is supplied by spiral arteries. Spiral arteries মানে ওটা কোথায় থাকে? ইউট্রাসের মধ্যে থাকে না? স্পাইরাল আর্টারিজ এর কন্ট্রাকশন হই তো পিপিএইচটা থামে, এগুলো আমরা পড়েছিলাম। আর কোরিওনিক প্লেটে কে দেয়? umbilical arteries। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে maternal surface আমরা কি বলছি? whenever you will deliver the placenta, you have to examine the placenta properly after separation. After you have done a control contraction, the placenta has come out, you have to always look for missing cotyledons. Whenever you will deliver the placenta, what will you look for? If any cotyledon is missing or not. Why? What is the danger? হ্যাঁ, থেকে গেলে কি হবে? পিপিএইচ হবে একদম। ঠিক আছে, so whenever you will pull out the placenta, you have to look for if there are any missing cotyledons or not. হ্যাঁ বলুন দিদি। না, ওই তো প্রীতিদি গেছে নিচে দেখতে। হ্যাঁ, আসতে পারেন, তো দেখাতে হবে তো না। ঠিক ওকে। আচ্ছা, so now that goes the two parts. এবার structure of the placenta মানে microscopically what will you find from outside to inside?
মানে whenever you are doing a cut section of the placenta, হ্যাঁ কি কি লেয়ার্স থাকে বল, 4টে লেয়ার মেইনলি। না ওটা ডেসিডুয়াল প্লেটে, মানে ডেসিডুয়াল প্লেটে 3টে লেয়ার থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাপসুলারি, বেসালিস আর বোর্ড আছে, কারণ এটা খাতা দে। আচ্ছা, if this is the fetus, if this is the fetus, this is the sac, ঠিক আছে। এটাতে কি হবে তাহলে, একটা অ্যামনিয়ন হবে, একটা কোরিয়ন হবে, ঠিক আছে। একটা অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, একটা কোরিয়নিক ক্যাভিটি। কোরিয়ন is facing the fetus and amnion is surrounding the chorionic cavity, ঠিক আছে। যেখানে ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে, ধর এটা হলো ইউট্রাস, ঠিক আছে। ইউট্রাসে এটা ধর, এটা পুরোটাই ইউট্রাস, দিস ইজ ইউট্রাস, ওকে। So this is getting implanted into the uterus. The part which is getting inside the uterus, the implantation part, that is called basalis. This area is total decidua basalis, ঠিক আছে। ডেসিডুয়াল প্লেটটা যেটা, মানে যেটা ম্যাটারনাল সাইডে পুরোটা থাকছে, দ্যাট টোটাল প্লেট ইজ ডিভাইডেড ইনটু 3 লেয়ার্স, যেগুলো এরকম পরপর লেয়ার্স না, দিজ আর সার্কামফারেন্সিয়ালি অ্যারেঞ্জড, ঠিক আছে। তো এবার যেটা তারপর তোর ডেসিডুয়া বেসালিস হচ্ছে পুরো ইমপ্লান্টেশন এরিয়াটা, এখানে ইমপ্লান্ট হয়েছে ফিটাসটা, তারপর ফ্রিলি ফ্লোটিং ইন দ্য ইউট্রাইন ক্যাভিটি আছে, ঠিক আছে। আর আরেকটা লেয়ার আছে হলো যেটা কভারিং দ্য fetus, this is the capsularis, this is the capsularis, হ্যাঁ। ক্যাপসুলারিস এর বাইরে থাকে হলো, মানে পুরো এরিয়াটাকে নিয়ে, the whole area, এটাকে নিয়ে আমরা বলছি হলো প্যারাইটালিস, হ্যাঁ। মানে পুরো বেসালিস এন্ড ক্যাপসুলারিস মিলে হলো বাইরের লেয়ারটা ইজ ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস, ডেসিডুয়া বেসালিস, দেন ক্যাপসুলারিস। Capsularis is this layer, capsularis is always surrounding the fetus, ঠিক আছে, মানে covers the fetus. C for capsularis, C is covers the fetus, okay. Basalis is the portion which gets implanted is basalis, ঠিক আছে। This is the capsularis, is covers the fetus, and the whole thing decidua as a whole is called parietalis. Parietalis মানে all the পুরো parietis যেটা বলে, মানে surrounding all the total uterus is parietalis, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার when you are doing a cut section of the placenta, what all structures you will be able to elicit, like from outside to inwards, কি কি থাকে বল। না, ওই syncytial trophoblast, তারপর cytotrophoblast, তারপর syncytial সবার আগে, syncytial একদম আউটসাইড, তারপর cytotrophoblast, তারপর এই 4টে জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, syncytial, cytotrophoblast, connective tissue of the villi, connective tissue of the villi মানে villi মানে কোরিয়নিক villi, যেটা কোরিয়নিক villi, টারশিয়ারি villi যেটা, তাই তো, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, তারপর টারশিয়ারি villi হয়ে প্লাসেন্টা ফর্ম হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো হ্যাঁ, টারশিয়ারি villi মানে ব্লাড সাপ্লাই হ্যাজ স্টার্টেড। সো ফার্স্টলি কি হচ্ছে, syncytial trophoblast, cytotrophoblast, connective tissue of the villus, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে fetal capillaries চলে আসছে, endothelium of the fetal capillaries, syncytial trophoblast, cytotrophoblast, then endoderm of the villus, then endothelium of the fetal capillaries, ঠিক আছে। syncytial trophoblast, cytotrophoblast, then connective tissue of the villus, then endothelium of the fetal capillaries, হ্যাঁ, fetal capillaries outside to inward. Okay, now mainly the abnormalities of placenta. What are the abnormalities of placenta? Well, what are the types of different placentas other than the normal placenta? Just study. No, placenta previa is a different thing. That is a different thing. What are the structural abnormalities of a placenta? পড়েছিস।
প্লাসেন্টার সাথে একটা কিছু জুড়ে থাকলেই ইউ হ্যাভ টু মানে হ্যাঁ 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 কি হ্যাঁ ওটা আলাদা, ওটা দ্যাট ইজ এ পজিশন অফ দ্য প্লাসেন্টা। এই ডায়াডেলফিস ইজ ইউট্রাস, ইউট্রাসের স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটিস ডায়াডেলফিস। ওরে ব্যাটেলডোর প্লাসেন্টা এইসব পড়িসনি? ব্যাটেলডোর, সাসসেঞ্চুরিয়েট লোব এগুলো পড়েছিস? হ্যাঁ, ভেলামেন্টাস ইনসারশন, সার্কামভালেট। না বাবা, দেখ মেইনলি অ্যানিমালস এ কি হয়, the placenta is, you don't need, why do you need an assistance in a normal delivery? Why can't a human female deliver on her own? Why? কেন সবসময় দাই বা একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট বা গাইনোকোলজিস্ট কেন লাগে? নিজে নিজে কেন ডেলিভারি করতে পারে না মানুষ বা মহিলা, হিউম্যান বিংস? কেন গরু পারে নিজে নিজে একা একা, মানুষ কেন পারে না? এরা বেসিক কখনো স্ট্রাইক করেনি? হ্যাঁ, ওটা কি বলে? What is the type of placenta? হ্যালো, হ্যাঁ আমি ডেমো রুমে আছি দিদি, ওই ওয়ার্ডের সামনেই ডেমো রুমটা যেটা। না না, আমি তো পড়েই যাচ্ছি। আপনি কোথায় বলুন? আচ্ছা একটু জিজ্ঞেস করুন। আরে কৃতি তাহলে কোথায় গেল? কৃতিকে একবার ফোন করুন না, ওনাকে বললাম রিসেপশনে যেতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনাকে ফোন করুন তো একবার। আমাদের হিমোকোরিওনিক প্লাসেন্টা, হিমোকোরিওনিক প্লাসেন্টা, ঠিক আছে? তো ফর দ্যাট ইউ উইল নিড সাম অ্যাসিস্ট্যান্স ফর পুলিং ইট আউট, ঠিক আছে? ইউ কান্ট জাস্ট পুল ইট আউট। হিমোকোরিওনিক কেন কি, দেখো একটা যখন মানে হিউম্যান বিংস এর বেবি হয় সেটা অলওয়েজ এ সিঙ্গেল টার্ন, ঠিক আছে? সিঙ্গেল টার্ন হলো, প্লাস দেখো এটা এবার একটা স্পিসিসের উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে? এটা মানে ইভলিউশনই এটা হয়েছে, ইটস নট যে কেন। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু পুল ইট আউট প্রপারলি, ইউ কান্ট পুল ইট মানে দেখো এবার অ্যাসিস্ট্যান্ট নট অনলি ফর দ্য প্লাসেন্টা, দ্যাট ইজ অলসো ফর দ্য মেনলি ফর দ্য পেলভিস। পেলভিস মানুষ ছাড়া কেউ কি ইরেক্ট দাঁড়িয়েছে? জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট পেলভিসটা ছোট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? যখন তোদের নিয়ান্ডারথাল এজ ছিল বা প্রি হিস্টোরিক এজ ছিল তখন তো দাড়িঠাই দরকার ছিল কি? ছিল না, বা কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার ছিল না। whenever a human being has stood erect, যেই ইরেক্ট হলো পেলভিস ছোট হয়ে গেল। বড় পেলভিসে ইরেক্ট হওয়া যায় না, যেই পেলভিস ছোট হয়ে গেল তখনই তোমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার পড়ে গেল, ঠিক আছে? আর হিমোকোরিওনিক বা তোর নন হিমোকোরিওনিক সেগুলোতে মোটামুটি ইভলিউশনই হয়েছে, ঠিক আছে? যখন ম্যামলস হয়েছে, ম্যামলসের মধ্যে শুধুমাত্র অ্যানিমালসদের দেখা গেছে যে, মানে আই মিন হিউম্যান বিংসের দেখা গেছে যে হিমোকোরিওনিক, বাকি কিন্তু তো ইটস নট, মানে ব্লাড সাপ্লাই ইজ নট দ্যাট মাচ, মানে পুরোপুরি ডেসিডুয়াতে পেনিট্রেট করে না অন্য কোনো স্পিসিসে, ঠিক আছে? অনলি হিউম্যান বিংসেই এটা হয়। 1 মিনিট দাঁড়া, 2:30 বেজে গেল এখনো, এটা বলেই তো ভুল করলি, তাহলে তুমি 4টে অবধি নেবে। হ্যাঁ দিদি পেয়েছেন চাবি? হ্যাঁ, আপনি একটু আগমনীদির সাথে কথা বলে নিন না, আগমনীদি এসছে। আগমনীদির নাম্বার আছে আপনার কাছে? আচ্ছা, প্লাসেন্টা টাইপস তাহলে বলছি। What are the different types of placenta? First abnormal placenta is battledore placenta. Battledore কেন বলছি? battledore placenta, battledor, battledore placentaটা আমি
B-A-T-T-L-E-D-O-R-E, not D-O-O-R, D-O-R-E, battledore. D-O-R-E, D-O-R-E. হ্যাঁ ডাম্বলডোরের ডিওআরডি, ঠিক আছে। তো এবার ব্যাটলডোর প্লাসেন্টার ফর্মেশন হলো যে দ্য হোল প্লাসেন্টা ইজ দেয়ার, কর্ডটা ইনসার্ট হচ্ছে একদম এন্ডে, ইটস নট সেন্ট্রালি লোকেটেড। আম্বিলিকাল কর্ডটা যেটা দেখবি নর্মাল প্লাসেন্টাতে সেন্ট্রালি লোকেটেড থাকে, একদম এটার মাঝে, ফিটাল পার্টের মাঝে থাকে, ঠিক আছে। বাট ব্যাটলডোর প্লাসেন্টাতে কি হয়, ইট ইজ লোকেটেড নট সেন্ট্রিক্যালি, এসেন্ট্রিক্যালি। মানে যখন মানে একদম মার্জিনে ওটাকে লোকেটেড থাকে। তো তার জন্য কি হচ্ছে, যখন সেন্ট্রালি মানে প্লাসেন্টা আই মিন umbilical cord is inserted centrally, uniform blood is supplied to the fetus, so it will have a normal growth, normal development, normal everything. But when the cord is inserted at the end of the placenta, then the fetus will have growth retardation, IUGR. Okay, the growth will be compromised in the fetus, battledore placenta. Another is velamentous insertion of cord. Velamentous, V-E-L-A-M-E-N-T-O-U-S, velamentous insertion of cord. Have you heard about vasa previa? Vasa previa কি পড়েছিলি যে the breeding is from the fetal side, it is very dangerous, যে fetus death হতে পারে, IUFD. Velamentous insertion of cord এ কি হয়, the cord is attached to the membranes, not the placenta itself, to the membranes থাকে তো amniotic chorionic membranes যেগুলো, সেইটাতে the cord is attached. Velamentous insertion of cord, okay, সেটাতে there are chances of vasa previa, ঠিক আছে। ডিউরিং ডেলিভারি তাহলে কি হচ্ছে, ওই তাড়াতাড়ি সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিস তো। whenever মানে কর্ডটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে, cord can get torn apart, okay, because it is not directly inserted into the placenta but it is inserted to the membranes, ঠিক আছে, to the membranes. So that is velamentous insertion of cord. Another is succenturiate lobe. Succenturiate lobe, S-U-C-C-E-N-T-U-R-I-A-T-E, succenturiate, S-U-C-C-E-N, succent, T-U-R-I-A-T-E, succenturiate lobe. Succenturiate lobeটা কেমন হয়, এটা প্লাসেন্টা, এটা কর্ড, ইট ইজ battledore, it's battledore, ঠিক আছে। Now this is the placenta, this is the cord, cord is always inserted centrally, ঠিক আছে। This is the placenta, along with it there are membranes, okay, বাইরে there are membranes, and along with it here is another lobe, this is succenturiate lobe. এটার জন্য অনেক সময় কি হয়, it gets retained inside PPH, okay, completely it doesn't get separated. When you are separating the placenta, this as a whole comes out but it gets left behind, okay, this lobe as a whole gets left behind. Placenta gets delivered, this gets left behind, so it can cause PPH or retained placenta. Okay, now velamentous insertion, this is the placenta, these are the membranes, ঠিক আছে, membrane, it gets attached to the membrane, okay, the cord gets attached to the membrane, this is velamentous insertion of cord, causes vasa previa, okay. This can cause IUGR. And what else? আর কিছু জানা আছে? এটাই succenturiate lobe. This is the succenturiate lobe only. This is the normal placenta.
This is the succenturiate lobe. Okay. Acha, another thing is there. This is the placenta. Okay. And the membrane, এটা পুরোটা দেখ, normally the membrane is all around the placenta. It's a smooth shiny thing, okay, but if it is gets condensated all around like this, okay, উপরে নেই, circumvallate মানে membrane gets condensated, ঠিক আছে, condense হয়ে যায় membrane-টা and it gets attached all around the placenta like this, all circumferentially, so it is called circumvallate placenta. Okay, কর্ড যেমনি থাকে তেমনি থাকবে। Circumvallate placenta, it is just a another variant. It does not cause any pathology. Okay, it's just another variant of the placenta. Okay, these are the mainly broad abnormalities of a placenta. Now, sub abnormalities of placental invasion, which is also called placenta accreta syndrome. PAS, placenta accreta syndrome. Okay, accreta syndrome. Anybody heard of this before? Placenta accreta? Accreta? শুনিসনি? ACCRETA, accreta. Percreta, exactly. Accreta, increta, percreta. ঠিক আছে? A, increta, percreta, AIP. Normal, এটা ধর, this is the endometrium, okay? This is the placenta. Placenta এইরকম থাকে, just attachmentটা just এরকমই থাকে, normal. ঠিক আছে? অ্যাক্রিটাতে কি হয়? অল্প একটু ইনভেশন হলো, ইনভেশন all around the endometrium, around accreta, around, ঠিক আছে? Increta, inside the myometrium, ঢুকে গেছে myometrium-এর মধ্যে, ঠিক আছে? Inside myometrium. Percreta, percolated throughout the uterus, পুরো একদম বাইরের লেয়ার অবধি, সেরোসা অবধি, বুঝতে পারছিস? Percreta। তাহলে কি কি পোজ হতে পারে, তাহলে এটার ডেঞ্জারাস ইমপ্লিকেশনস কি কি হতে পারে? This is also called morbidly adherent placenta. Morbidly adherent placenta. You won't be able to separate the placenta only. তুমি control contraction দিয়েই যাচ্ছ, placenta is not getting separated. That is morbidly adherent placenta. In that case, what you have to do? You can even, land up in hysterectomy also. In many of the cases, in percreta, এতটা invasion হয়, it gets attached to the bladder also. এখন যেহেতু the cesarean section rates have increased, who are at more prone with morbidly adherent placenta? Previous cesarean sections. They are more at prone with morbidly adherent placenta. So, it is a very dangerous situation. Percreta is a very dangerous situation. If it gets adhered to the bladder only, how will you be able to separate it? Hysterectomy তো করতেই হবে. Bladder will also get injured. তোমাকে you have to call a urosurgeon, then do the OT. Okay. Okay, then there is another, how does this morbidly adherent placenta form? Normally তো হয় না এরকম এতটা morbid adhesion, তাই না? There is a specific layer of Nitabok.
নিটাবক, NITABAUCH, ঠিক আছে? ইট ইজ ফাউন্ড ইন দ্য সিনসিটিউ ট্রোফোব্লাস্ট অনলি, মানে লেয়ার্স এর মধ্যেই থাকে। লেয়ার অফ নিটাবক, লেয়ার অফ নিটাবক কি ঘটে, এই যে জাংশন অফ সাইটোট্রোফোব্লাস্ট এন্ড ডেসিডুয়া, ওটা জাংশনে থাকে, সেটাতে মরবিড অ্যাডিশন ওটা হতে দেয় না। যখনই লেয়ার অফ নিটাবক থাকবে না, ইটস এন এমসিকিউ অলসো, the absence of which layer can cause morbidly adherent placenta, that is layer of nitabok, okay, and decidua, it is a layer which is present in the junction of cytotrophoblast and decidua. It prevents the excessive penetration of decidua by trophoblast. It prevents excessive penetration of decidua by trophoblast. Now, what does placenta secrete? What are all hormones secreted from the placenta? Many hormones. HCG, yeah, HCG, and what else? Yes, HPL. What else? Many. বলতে থাক। বডিতে যা যা হরমোন আছে সেইগুলোর গনোডোট্রফিক ফর্ম গুলো। গনোডোট্রফিক ফর্ম মানে যেগুলো হাইপোথ্যালামাস থেকে সিক্রিট হয়। Everything gets secreted from the placenta, like human placental, lactotrophin, human gonadotrophin, HCG, HPL, what else? Estrogen, progesterone, thyrotroph, ঠিক আছে, somatotrophin, everything gets secreted from the placenta. And what else? All the steroid hormones, main functions of the placenta. Now main functions are, first is nutrition, respiration, excretion, mainly three: nutrition, respiration and excretion. Nutrition, what are the components? Kiki that mainly glucose and lipid, sphingomyelin and all these amino acids, essential amino acids jate brain development hoy fetus e, ঠিক আছে? Mainly glucose and lipids, nutrition. Excretory, excretion kiki hocche, uric acid, creatinine, on all the waste products gets excreted. What are the components of umbilical cord? Umbilical cord e ki thake bol? হ্যাঁ, দুটো আর্টেরিয়া ভেন, আর কি থাকে? And what provides nutrition? বা যার মধ্যে ফ্লোট করে আর্টারি ভেন, that is a jelly, Wharton's jelly. Wharton's jelly is ফিজিওলজিক্যাল ক্ল্যাম্প বলে না, Wharton's jelly কে ওটা তো তখন মোটামুটি বলতে পারিস ফিজিওলজিক্যাল ক্ল্যাম্প। কেন কি ওটা দ্যাট ইজ ভেরি ভিসকাস, হ্যাঁ, কেন কি ডেন্স থাকে ব্যাপারটা ওর মধ্যে। হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ Wharton's jelly? কি থাকে? ওইসব ফিজিওলজিক্যাল ক্ল্যাম্প বললেই জিজ্ঞেস করবো কেন ফিজিওলজিক্যাল ক্ল্যাম্প কি থাকে বল। হ্যাঁ, ওকে। মেনলি থাকে হাইলুরোনিক অ্যাসিড অ্যান্ড কন্ড্রয়টিন সালফেট, যেগুলো কার্টিলেজ তৈরি করে। দেখবি আলাদা করে যাদের অস্টিওআর্থ্রাইটিস তাদেরকে আলাদা করে কোলাজেন সাপ্লিমেন্টস দেওয়া হয়। কোলাজেন মেনলি, কন্ড্রয়টিন সালফেট অ্যান্ড হাইলুরোনিক অ্যাসিড। আচ্ছা, কর্ডের কিছু অ্যাবনর্মালিটিস। কর্ডে কি তোরা ডিউরিং ডেলিভারিও হয়তো আমি একবার দুবার তোদের সিজারের সময় বলেওছি, কর্ডে কি অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে? দুটো মেনলি। না, কর্ড অ্যাজ এ হোল, হোয়াট আর দ্য, যখন তুই ডেলিভারি করছিস তখন হোয়াট অল অ্যাবনর্মালিটিস ক্যান ইউ ফাইন্ড ইন এ কর্ড? হ্যাঁ, এনট্যাঙ্গেল হয় কি?
ওটা তো পরে হচ্ছে। কর্ড অ্যাজ এ হোল তুই কি দেখতে পারিস অ্যাবনর্মালিটি? নট, ট্রু নট, ফলস নট দেখেছিস? ট্রু নট মানে হ্যাঁ ওটা তো নট আলাদা, ওটা তো কর্ডের নট মানে কর্ডটা এমনিতে যখন the fetus is very small, কর্ডটা অনেক বড় থাকে, ঠিক আছে? when the fetus is very small, কর্ড বড় থাকে, fetus খেলে বেড়ায় পেটে, ঠিক আছে? it changing lie হতে থাকে, the lie is always changing, the fetus keeps on moving, the position, presentation, everything changes, হ্যাঁ ডাইনামিক থাকে ব্যাপারটা। whenever the fetus grows, then engagement happens and it gets fixed, ঠিক আছে, till delivery। যখন ফিটাস ছোট থাকে তখন কি হয়, ঘুরে বেড়াচ্ছে তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কর্ডটা তো বড়, তার মধ্যে একটা প্যাঁচ হয়ে যেতে পারে, কর্ডের মধ্যে একটা নট হয়ে যেতে পারে, সেটাকে আমরা বলছি ট্রু নট, দ্যাট ইজ এলিসিটেড অনলি আফটার ডেলিভারি। তুমি যখন প্লাসেন্টাটা টানছো মানে কর্ডের থ্রু টানছো কর্ডটা, তখন তুমি দেখতে পারবে যে দ্যাট ইজ এ নট, একদম যেমনি আমরা নট করি একটা নট বেঁধে এরকম কর্ডের মধ্যে, খুব একটা সমস্যা হয় না, ঠিক আছে? ওটা একটা জাস্ট incidental finding when you do the delivery, when the placenta is separated, that is an incidental finding। বা কি হতে পারে, নটের মতন appearance এ এরকম একটা ডিম্পলিং বা একটা এরকম বাল্জ হতে পারে, that is called false knot, pseudo knot, ঠিক আছে? তোদের আমি ইমেজ দেখাই, এই দেখ ট্রু নট, ট্রু নট খুব কমন, এগুলো দেখা যায়, হ্যাঁ এইগুলো একদম অ্যাকচুয়ালি ভালো করে নট হয়ে গেছে। আর নটটা কখন হয়েছে, তার মানে যখন the fetus was small, it was in a changing lie, এতটাই নটটা বড় আছে, সে পেঁচাতে পেঁচাতে প্যাচ খেয়ে গেছে, ঠিক আছে? ফিটাস তো ঘুরতেই থাকে, when it's small মানে মোটামুটি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার the fetus keeps on moving, changing its position, okay? and হ্যাঁ মাল্টিপল নটস হতে পারে না, সেটা তোমাকে দেখতে হবে, you have to do a color doppler, if দেখো it is not that much detected in a USG, নট আলাদা করে তুমি ইলিসিট করতে পারবে না, তুমি শুধু দেখতে পারবে যে কোথায় আম্বিলিকাল আর্টারি আছে, ঠিক আছে, আম্বিলিকাল ভেন আছে, তুমি ডপলার মোডে ওইটুকুই দেখতে পারবে, you won't be able to elicit a knot আছে কিনা, তুমি কি বুঝতে পারবে যে কর্ড রাউন্ড নেক আছে কিনা, that you can elicit, ঠিক আছে? that has got some implication, if it is a tight knot, ঠিক আছে, সেটাতে কালার ডপলার করছিস, দেখছিস যে it is causing some asphyxia to the baby, then you have to make a decision of delivery, otherwise not, it is an incidental finding, whenever you deliver the placenta, then only you will be able to see this. Pseudo knot looks like this only, এই মানে পট পট নিয়ে নিচ্ছে, ট্রু নটের পরে ফলস নট নিয়ে নিচ্ছে, এই দেখ একটাই এতে this is a true knot and this is a false knot, looks like a true knot but it's actually a false knot, হ্যাঁ এরকম একটা, but it's actually a knot, হ্যাঁ একটাতেই দুটো হয়েছে, আমরা অনেক পেয়েছি এগুলো, এটা খুব কমন, হ্যাঁ pseudo knot appears like a, এটা কখন হয় না, it is just a finding, এটা জাস্ট ওই কোথাও একটা ওয়াটার্স জেলি নেই, কোথাও একটা লুজ ল্যাক্স আছে, তার সেখান থেকে ভেসেলটা উঠে গেছে, ইট ইজ জাস্ট অ্যানোমালি, সেরকম কিছু না। আচ্ছা মোটামুটি এই হলো তোর প্লাসেন্টা, আর কিছু মোটামুটি হয়ে গেল। এবার এইচ মোলটা ছোট করে বলে দিই, হোয়াট ইজ এইচ মোল? হ্যাঁ ডেফিনেশন, হোয়াট ইজ এইচ মোল তো সবাই জানে, ডেফিনেশন বল। হোয়াট ইজ मतलब প্রলিফারেশন কার হয় এইচ মোলে? হ্যাঁ পোলার বডি আলাদা করে আবার কি করে হচ্ছে, কি হচ্ছেটা কি ব্যাপারটা? সেটা তো পরে হচ্ছে, ডিপ্লয়েডি ওই ব্যাপারটা আলাদা হচ্ছে, সেটা ফিউশনের সময় হচ্ছে, কিন্তু হোয়াট ইজ মানে কিসের ইনভেশন বা কিসের প্রলিফারেশনে মোলার প্রেগন্যান্সিটা হচ্ছে, মেনলি কিসের হচ্ছে? ট্রোফোব্লাস্ট, ঠিক আছে।
ইট ইজ নট আ মাটার্নাল টিস্যু থেকে হচ্ছে না, জেস্টেশনাল টিস্যু, মানে শি ইজ অলরেডি প্রেগনেন্ট, তারপরের প্রলিফারেশন হচ্ছে প্লাসেন্টাল সাইট প্রলিফারেশন। ঠিক আছে, তো ডেফিনেশনে কি লিখবি, লেখ a heterogeneous group of interrelated lesions, a heterogeneous group of interrelated lesions, LESION, lesions arising from trophoblastic epithelium, arising from trophoblastic epithelium of placenta, epithelium of placenta characterized by a distinct tumor marker, beta HCG, as tumor arises from gestational rather than maternal tissue. As tumor arises from gestational rather than maternal tissue. তাহলে বোঝা গেল ট্রোফোব্লাস্টিক মানে জেস্টেশনাল টিস্যু, মানে প্লাসেন্টাল সাইট প্রলিফারেশন করে করে তাহলে মোলার প্রেগন্যান্সিটা ফর্ম হচ্ছে। তো মোলার প্রেগন্যান্সির এবার এই পুরো ব্যাপারটাকে আমরা বলি জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক ডিসঅর্ডার বা ডিজিজ, জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ। না, পুরো এন্টিটিটা ব্রডলি বলা হয় হলো, তার মধ্যে এইচ মোল আসছে, জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ, আন্ডার ইট এইচ মোল ইজ বিনাইন অ্যান্ড ম্যালিগনেন্সি কটা আছে শুনেছিস নাম? Gestational trophoblastic neoplasm, that is malignant. H mole is a benign condition of GTD, gestational trophoblastic disease. Benign condition is H mole and malignant is gestational trophoblastic neoplasm, GTN. GTN এর আন্ডারে পড়বে। H mole এর আন্ডারে কি পড়ে? H mole তোরা পড়েছিস, এবার আস্তে আস্তে আসছে তোর এইগুলো ডিপ্লয়েডিয়ান। পার্শিয়াল মোল এন্ড কমপ্লিট মোল অনেকবার পড়েছিস প্যাথোতে। পার্শিয়াল মোল, কমপ্লিট মোল, বল ডিফারেন্স ফটাফট। কোনটা ডিপ্লয়েড কোনটা ট্রিপ্লয়েড? কমপ্লিটটা কি? কমপ্লিটটা ডিপ্লয়েড, পার্শিয়াল ইজ ট্রিপ্লয়েড, এক্স্যাক্টলি। তা ডিপ্লয়েডে কি হয়, ক্যারিওটাইপ কি হয় ডিপ্লয়েডে? 46XX XY এই দুটো হতে পারে। আর ট্রিপ্লয়েডের কি হতে পারে? ট্রিপ্লয়েডে যেই হচ্ছে যে 69 হয়ে যাচ্ছে, 69XXY, 69XYY, 69XXX, যা যা পারবি, XXX, XXY, Y আবার ঢুকছে XYY, ঠিক আছে? ট্রিপ্লয়েড বলে ওরকম হচ্ছে। আচ্ছা, ফিটাস কিসে? XXXY বোথ। আচ্ছা, কোনটাতে ফিটাস থাকছে কোনটাতে থাকছে না? ফিটাস ইজ প্রেজেন্ট ইন পার্শিয়ালে থাকছে, কমপ্লিটে অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশন কোনটাতে বেশি কোনটাতে কম? পার্শিয়ালে কম, কমপ্লিটে বেশি। কমপ্লিটে 15 to 20% malignant transformation is there, but in partial there is 1 to 2%. Okay. Acha, GTN, what I just said, GTN has got, malignant has got broadly 3 malignant neoplasms. First is invasive mole, then is choriocarcinoma, invasive mole, choriocarcinoma and placental site trophoblastic tumor. Hello? হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ 1 মিনিট দাঁড়ান, আমি বলছি। one 89560। হ্যাঁ,
হ্যাঁ দিয়ে এবার তাহলে কোরিওকার্সিনোমা অ্যান্ড প্লাসেন্টাল সাইট ট্রোফোব্লাস্টিক টিউমার PSTT। আচ্ছা, what are the risk factors for H mole? Who are at more prone for developing H mole? Which females are more prone for developing H mole? That is extremes of age, less than 15 or more than 40. Second is prior molar pregnancy. একবার molar pregnancy diagnosed হয়েছে, বারবার তার একটা there is a predisposition of developing molar again in a prior molar pregnancy. Another is if the blood group is AB and A. AB blood group and A blood group are more at prone of developing molar pregnancy than other blood groups. Achha, what are the, whenever a patient comes with H mole, before diagnosis, what are the clinical symptoms? কি কি নিয়ে আসবে? First, amenorrhea, beta HCG is getting proliferated. HCG is getting, amenorrhea will be there. Amenorrhea থাকবেই, followed by pain কেন? Why pain? লাম্প হবে, যতক্ষণে লাম্প হবে তারপরই গ্রেপস বেরোবে। যদি শি ইজ হ্যাভিং মানে গ্রেপস কখন ডেভেলপ হয়? যখন অনেক প্রলিফারেশন হয়েছে, মোটামুটি উই হ্যাভ সিন অ্যারাউন্ড মোর দ্যান 10 উইকস এতটা প্রলিফারেট হতে হতে the abdomen is distended. I mean it is greater than, আমরা যেটা তোদেরকে পড়িয়েছি পিরিয়ড অফ জেস্টেশনের, যেগুলো মনে হয় greater than the period of gestation. One is DDS H mole, another is twin pregnancy, another is GDM, যেগুলোতে normal pregnancy থেকে মনে হয় period of gestation it is more towards the larger side. So first she will complain of period of amenorrhea, then lump in abdomen, abdominal distension, then at last there will be some grape like projections pervaginally. Okay, also may be associated with bleeding pervaginally occasionally. So when you will do a general examination, what will you find? The patient is pale, emaciated. Okay, per abdomen you will be able to find a lump. Okay, per vaginally বা per speculum you will be able to find grape like structures. এগুলো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে হয়ে যাচ্ছে, হিস্ট্রিতে দেখবি, হিস্ট্রিতে এই সব করবি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে নিলি। নাও ডায়াগনোসিস থ্রু USG। USG কি অ্যাপিয়ারেন্স? H mole, হ্যাঁ বল মেটাস্টাসিসে হয়, মার খাবি। একটোপিক, রিং অফ ফায়ার একটোপিক। গ্রেপস আছে, ছোট ছোট গ্রেপস, কি মনে হচ্ছে? স্নোস্টর্ম appearance. Okay, it's very typical of H mole. এরকম আর কিছুতে দেখা যায় না, very typical of H mole. ঠিক আছে, আমরা ইন্ডিয়াতে বাস করি বলে স্নোস্টর্ম দেখিনি বলে আমরা আর কি বলবো। তোরা স্নো পেয়েছিস কেউ কোথাও? মানালি কোথাও ও পেয়েছিস? তোর বলার কথা না, কিছু নেই ভেতরে, ফিটাস নেই, কিছু নেই, এরকম ছোট ছোট একটা কোরিলেট, যে ওগুলো গ্রেপ লাইক প্রজেকশন, ওগুলো এন্ডোমেট্রিয়াল ট্রোফোব্লাস্টিক প্রলিফারেশন অনলি। ওকে, সো ইউ উইল গেট আ স্নোস্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স। আর কি ইনভেস্টিগেশন আর কি দিবি? বেশি কি পাবি? বিটা এসসিজি। ঠিক আছে, বিটা এসসিজি লেভেলস উইল বি at par with pregnancy. মানে ধর 7 weeks এর একটা intrauterine pregnancy, it will have the same value as that pregnancy. Okay, molar pregnancy. And what else you can do? You can do a, যখন after মানে you have done a procedure of evacuating all the moles, you will have to send it for a histopathological examination. সেখান থেকেও ডায়াগনোস হবে। chorionic villi they will be able to elicit, যেটা প্যাথোতে পড়েছিস।
So the treatment is যেটা treatment is USG. Treatment no, never. Suction evacuation, exactly. No dilatation curettage, no curettage. তাহলে কি হবে? পারফোরেট করে যায় বাবা, পারফোরেট। ইটস আ প্রেগন্যান্সি। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সি হিসেবেই তোমাকে নিতে হবে। প্রেগনেন্ট অবস্থাতে মোটামুটি ইটস মানে ডিস্টেন্ডেডও আছে। হ্যাঁ, এনি টাইম এনি কাইন্ড অফ সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন উইল ডু, it will cause rupture of the uterus, perforation of the uterus can be there because the uterus gets thinned out and distended. So always do a suction evacuation. Okay, suction evacuation you will do with what device? পড়িয়েছি, হাজারবার পড়িয়েছি। প্লাস্টিকের সাইডে থাকে, হ্যাঁ বলেছিলাম, বল নাম কি? কারমানস ক্যানুলা। তো দুজনে তো বলারই কথা। আবার কি? ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন, MVA, ওটা এখানে নেই, কিন্তু কারমানস ক্যানুলা দিয়ে আমরা তো সব দিয়ে নিই, এখানে কারমানস ক্যানুলা দিয়েই করি আমরা। হ্যাঁ, কারমানস ক্যানুলা ইজ আ প্লাস্টিক cannula which has got two serrated ends. Okay, you have to plastic made of elastic. Carman, K-A-R-M-A-N apostrophe. Yes, Carman's cannula. You can attach it with a suction device or you can attach it with a manual vacuum aspiration device. Okay, manual vacuum aspiration is you have to load a pressure and then you have to suck it out. ওই pressure it will get evacuated all the grape like things. Okay, বা you can use a Carman's cannula. তোমাকে কিন্তু কিউরেট করতে হবে না, কিউরেট একদম করা যাবে না বাবা। you have to just suck and evacuate, আর কিছু না। কোনোভাবে গায়ে কোনো দাগ বাগ দেওয়া যাবে না, কোনোভাবে কোনো ইনজিওর করা যাবে না the endometrium. Okay, just put it inside, switch on the suction device, it will suck it out on its own. Or manual vacuum aspiration is manual vacuum aspiration syringe. দ্বারা একবার দেখাই। This is a manual vacuum aspiration syringe. এর সামনে লোড করতে হয়। This is a piston like thing, you have to pull it out. ঠিক আছে? This is the device. Okay, this is the device. You have to create a negative pressure. সামনে ক্যানুলাটাকে ফিক্স করে নিবি। এইগুলো ক্যানুলা, এই যে এই সরু 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 এইগুলো হলো ক্যানুলা, এই যে এই হলো ক্যানুলা। You have to fix it in the mouth of the device, then piston দিয়ে you have to create a negative pressure. It will come out on its own, all the vesicular materials. Okay. Okay, now that you have evacuated all the grape-like structures and everything, now what will you do? What contraceptive advice will you give to the patient? It is very dangerous because for her to get pregnant again. Because H-mole is also associated with many other things, like there may be any malignant character in that also. It may also cause metastasis. তাই জন্য সবসময় এক্স-রে করে নিতে হয়। She may complain of, you have to look for some clinical signs like breathlessness is there or not. Okay, excessive pallor or any bleeding, internal bleeding is there or not. Thyroid hormone has got a very major role to play because beta HCG is also like, it's a thyrotropho তো রিলিজ হচ্ছে প্লাসেন্টা দিয়ে, যেটা বললাম থাইরোট্রফিন। So falsely thyroid hormone also gets increased. Okay, thyroid hormone তোমাকে অ্যাসে করতে হবে যে thyroid hormone মানে hypothyroid status হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, you have to do one chest x-ray, look for any kind of sepsis like fetus or not, leukocytosis is there or not. She may also complain of hyperemesis gravidarum because HCG, beta HCG is itself causes vomiting, nausea, all these things. So she may complain of excessive vomiting. Hyperemesis gravidarum কিন্তু DD molar pregnancy. ঠিক আছে, and what else? Preeclampsia. She can land up in preeclampsia also. ঠিক আছে, so these things you have to keep in mind. So you have to give her some contraception advice. What contraception advice will you give to her?
What is the safest method? Safest contraceptive method. তুই কেন পারফোরেট করার জন্য চেষ্টা করছিস? ওসিপির আগেও কোনো কিছুতে কিচ্ছু হয় না। হ্যাঁ, বেরিয়ার মেথড কোনো কিছুই নিচ্ছে না, কোনো পিলো নিচ্ছে না, ঠিক আছে, কোনো ইনসার্টও করছে না, ইউট্রাস ইজ অলসো গেটিং সেভড, এভরিথিং। বেরিয়ার মেথড ইজ এ বেস্ট মেথড। তারপর কখন ওসিপি দেবে, when to give ওসিপি দিবি, কিন্তু ইনিশিয়ালি what do we wait for? What level to fall? HCG. Do serial beta HCG, ঠিক আছে? Beta HCG monitoring হচ্ছে, it is coming down to the after suction evacuation, you will monitor the beta HCG every alternate day or 48 hours পরে beta HCG gets doubled. এটা জেনে রাখো তোমরা, beta HCG gets doubled after 48 hours, ঠিক আছে? তাই জন্য কি হয়, in a suspected ectopic pregnancy যেটা USG তে আসেনি, ঠিক আছে, if she is having any pain we give a beta HCG 48 hours beta HCG, মানে আমরা চেক করি, কেন কি ectopic there is very small rise in beta HCG, that is concerning না? ectopic মানে তোমাকে ল্যাপ্রোটমি করতে হবে বা কিছু, so we give a 48 hours beta HCG। যদি দেখি যে হ্যাঁ it's increasing double, তার মানে কি it's a normal intrauterine pregnancy or might be molar also, হ্যাঁ, তো নর্মাল ইন্ট্রাউটেরাইন প্রেগন্যান্সি ঠিক আছে। ইফ ইট ডাজ নট রাইজ অ্যাবভ নর্মাল, অল্প রাইজ হচ্ছে, দেন ইটস ইদার এ মিসড অ্যাবর্শন, যেটা বিটা এসিজি পড়ে যাচ্ছে, বা ইটস মাইট বি এন একটোপিক অলসো, ঠিক আছে? তো বিটা এসিজি, আমরা বিটা এসিজি দেখলাম, মোলার প্রেগন্যান্সি হলো, এস্টাবলিশ হলো, উই হ্যাভ ডান দ্য সাকশন ইভাকুয়েশন, আফটার দ্যাট উই উইল give another beta HCG test. If it is falling below normal or has become normal, we can give her OCP then. Okay, then we can safely give OCP to the patient. What else? এবার বলতে পারি বিটা এসসিজি নরমাল হয়ে গেলে আইইউসিডিও দিতে পারি, আমরা আইইউডি দিতে পারি, and also we can go for a ligation in that patient if our family is complete. We can do a permanent sterilization, and the last resort if she is 40 years and above, যেটা বললাম extremes of age it is more preponderant. If she is above 40 years of age, we can do a hysterectomy also, because another time if this happens, it is very much debilitating for the patient. So you can go for a hysterectomy. If she is 40 years and above, our family is complete, you can go for a hysterectomy.